हाँ सोना बोलो। টাইম পাস তো গেম খেলে সুন্দর জীবন নষ্ট করা। শোন মনো, আমি পুরুলিয়ার ছেলে বটে, लेकिन বিড়িয়া বাজে হলো টাইমে যে हेलो फ्रेंड, आज के एक पुरुलिया ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो নিয়ে এসে গেছি। ওই ভিডিওটা বানানোর জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন লাগবে, সেটার নাম হচ্ছে অ্যালাইট মোশন। অ্যালাইট মোশন যদি নাই থাকে আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে নেবে, লিঙ্ক ডাউনলোড করে নেবে। তারপর দুটো জিনিস ইনপুট করতে হবে, সেক ইফেক্ট আর বিটমার্ক প্রজেক্ট। দুটো ইনপুট করে বিটমার্কটা ওপেন করবে। এইখানটায় একটা লাইটে ভিডিও অ্যাড করতে হবে, আর এই দিকটা বাকি গেলে ফটো অ্যাড করতে হবে। তাহলে লাইটে ভিডিওটা অ্যাড করে নিচ্ছি। ক্লিক করে মিডিয়া যায়, ভিডিওটা অ্যাড হয়ে যাবে। বাকি পার্টটা অ্যাড করে দেবে, সাউন্ড যায় মিউট করে দেবে। পুরো বাকি লাইনগুলো ফটো লাগাতে হবে। এখানে জন ফাইলে প্লাস এখানে ক্লিক করে মিডিয়া যায়, জন ফাইলে ফটো আছে সেই ফাইলটা সিলেক্ট করে নেবে। আর এই ফাইলে আছে, তা আমি সিলেক্ট করলাম। ফটো ক্লিক করে আর এখানে ক্লিক করে থ্রি যায়, ফিল স্ক্রিন এটা করে 3 নম্বর অপশনটা কাট করে দেবে। ফটো ক্লিক করে এটা এখানে ক্লিক করে 3 নম্বরে কাট করে থ্রি যায় ফিল এটি করে সব ফটোগুলো অ্যাড করে আমি দেখাচ্ছি। ভিডিওটা দামে বড় হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, ফটো সব অ্যাড হয়ে গেছে। ব্যাক করবে, সেক ইফেক্টটা একবার ওপেন করবে। 1 নম্বর ইফেক্টটা ফটো ক্লিক করে ইফেক্ট যায়, থ্রি ডট যায়, কপি পেস্ট। ব্যাক করবে, সংবাদটা একবার ওপেন করে নেবে। ওপেন করে লাইট ভিডিওটা করে এখানে 4টা ফটো আছে, 4টা ফটো ক্লিক করে পেস্ট পেস্ট। এখানে 4টা ফটো, এখানে 4টা ফটো 7.47 থেকে 18.16 আর 21.13 থেকে 14. তাহলে 1 নম্বর রিপিটেড। আর 23/11 থেকে 24/11, তাহলে 1 নম্বর রিপিট কাজ শেষ। আমি লাগাইনি দেখাচ্ছি। তাহলে রিপিট লাগানো হয়ে গেছে। ব্যাক করে আরেকবার ওই সেকে ইফেক্টটা ওপেন করে 2 নম্বর ইফেক্টে কপি করতে হবে। থ্রি ইফেক্ট যায়, থ্রি ডটে যায়, কপি ইফেক্ট। ব্যাক করবে, ব্যাক করে বিটমার্কটা ওপেন করবে। বিটমার্কটা ওপেন করে এখানে 4টা ফটো দিতে হবে। ফটো ক্লিক করে ফেটে পেস্ট হবে, 4টা ফটো পেস্ট করে দেবে। 4টা ফটো আর এখানে 4টা ফটো 19 সেকেন্ড 15 থেকে 20 সেকেন্ড 16 পর্যন্ত। তাহলে ফেটে কাজ 2 নম্বর ফেটে কাজ শেষ। আমি লাগানি দেখাচ্ছি। তো 2 নম্বর ফেট কাজ শেষ হয়ে গেছে বন্ধুরা। ব্যাক করবে, ব্যাক করে সেকে ফেটার ওপর করবে। 3 নম্বর ফেট কপি করতে হবে, থ্রি ডটে যায়, ইফেক্ট যায়, কপি পেস্ট করতে হবে। সংবাদটা ওপেন করবে,
টাইমলাইনটা আমি বলে দিচ্ছি। এই যে বড় ফটো একটা আছে, এখন দিতে ফটো ক্লিক করে ফেটে যায়, থ্রেড যায়, এস্টিমেট আর একটা এখানে আছে। এটি পরপর বড় ফটোগুলো ফটো ক্লিক করে ফেটে যায়, এস্টিমেট এখানে দিতে হবে, ফটো ক্লিক করে যায়, এস্টিমেট অর্থাৎ 3 নম্বরের ফটো কাজ শেষ। ব্যাক করবো, সেই ফটোটার উপর ওপেন করবো। ফটো ক্লিক করে 5 নম্বরের ফটো 4 নম্বরটা কপি করতে, ফটো ক্লিক করে ফেটে যায়, ফেটে যায়, কপি ফিট করতে হবে। ব্যাক করে ভিডিও মাত্রার উপর ওপেন করবো। এখানে দিতে হবে ফটো ক্লিক করে ফেটে দিয়ে পেস্ট টাইমলাইনটা ভুলে গেছি। 20.16 একটা ফটো আছে, ফটো ক্লিক করে ফেটে যায়, থ্রিটা চেয়ে পেস্ট করে দেবে। আর একটা আছে একটা এখানে আছে 28.8 সেকেন্ড, ফটো ক্লিক করে ফেটে যায়, থ্রিটা চেয়ে পেস্ট ব্যাক করবে, এফেক্টটা আবার ওপেন করবে। 5 নম্বর এফেক্টটা কপি করবে, থ্রিটা চেয়ে ফেটে যায়, কপি এফেক্ট ব্যাক করে ভিডিও মাত্রা আরেকবার ওপেন করবে। ওপেন করে 5 নম্বর এফেক্টটা এখানে একটা ফটোই আছে, ফটো ক্লিক করে ফেলে দিয়ে পেস্ট এফেক্ট একটা ফটোই আছে, 5 নম্বর এফেক্ট। 5 নম্বর এফেক্টে কাজ নিয়ে ব্যাক করে সেকেন্ডটা ওপেন করবে। ফটো ক্লিক করে ফেটে যায়, থ্রিটা যায়, কপি বের করবে, ব্যাক করবে, ব্যাক করে আরেকবার ভিডিও বানা দেবে। এতগুলো ফটো বাকি আছে, 4 নম্বর এফেক্ট এগুলো 4 নম্বর ফটো ফেটে যায়, থ্রিটা যায়, পেস্ট এফেক্ট ক্লিক ফেটে যায়, থ্রিটা পেস্ট এফেক্ট। আমি বসান হিসাব দেখাচ্ছি, অর্থাৎ এই ছোটো ছোটো ফটো আছে, এগুলাই 6 নম্বর ফটো হবে। তাহলে ডাউনলোড অপশানে এক্সপোর্ট করে দেবে, তাই ঠিক আছে, ডাউনলোড হয়ে যাবে।